في الجزء اللي فات اتكلمنا على كيفية وصول عائلة روتشايلد والثلاث عوائل المقربين لهم اللي هم عائلة وولبرغ، عائلة اوبنهايمر، وعائلة شيف للسيطرة على السيتي في لندن. وده كان من خلال ان هم اصبحوا اعضاء دائمين في مجلس ادارة شركة كراون كوربوريشن اوف لندن اللي هي بتدير السيتي في لندن اللي هي مسيطرة على الاقتصاد العالمي. The Warburg family, the Oppenheimer family, and the Schiff family. These families and their descendants run the Crown Corporation of London. The Crown Corporation holds the title to worldwide Crown land in Crown colonies like Canada, Australia, and New Zealand. السيتي اوف لندن مش بس اغلى ميل مربع في العالم، ولكن جواه هنلاقي البنك المركزي البريطاني اللي مسيطر عليه عائلة روثشايلد، هنلاقي لودز اوف لندن ودي اكبر شركة اعادة تأمين في العالم، هنلاقي الستوك ماركت، هنلاقي فروع لكل البنوك البريطانية، هنلاقي فروع ل 385 بنك عالمي، وهنلاقي فروع ل 70 بنك امريكاني الى جانب المحفل الماسوني. برضو اتكلمنا على كيفية دخولهم سوق امريكا من خلال عملاء برضو من عائلة وولبرغ وشيف واصدقائهم القدام اللي كانوا شركاء في تجارة الافيون، وبعتوا جاكوب شيف علشان خاطر يدير الشركة، واللي بصراحة يعني ما قصرش، عمل لهم أحلى شغل وكان هو فتحة الخير عليهم، وعرفهم على روكافيلو اللي هو كان في الوقت دوت أغنى واحد في الولايات المتحدة الأمريكية. So most Americans still believe that the Fed or Federal Reserve is the government. It is not. The Fed is a privately owned banking system whose majority Class A shareholders. برضو اتكلمنا على كيفية سيطرة عائلة روتشايلد وسبع عوائل برضو تبعهم على الفيدرال ريزيرف اللي هو البنك المركزي الأمريكي. Are the Rothschilds, Warburgs, Kuhn and Loeb, J.P. Morgan, Rockefeller, Israel Seif, and the Lehman Brothers. وهي العوائل ديت اللي بتمتلك غالبية أسهم البنك المركزي الأمريكي. برضو اتكلمنا على بداية الحرب العالمية الأولى والصفقة اللي عملوها مع الحكومة البريطانية بأن هم يدخلوا أمريكا في الحرب، نظير أن هم ياخدوا منهم وعد بلفور اللي هو بيوعدهم بأرض فلسطين عشان يأسسوا عليها وطن لليهود. الغريبة هنا أن الحكومة البريطانية تعتمد على عائلة روتشايلد أنهم يسيطروا على القرار السياسي الأمريكاني، وده لأن بريطانيا مسيطرة على أمريكا. تعالوا نرجع كده بالتاريخ مع بعض ونشوف شوية حقائق كده تفهمنا طبيعة العلاقة ما بين بريطانيا وأمريكا. America's blood-soaked war of independence against the British bankrupted America and turned its citizens into permanent debt slaves of the king. If America had really won the War of Independence, they would never have agreed to pay debts and reparations to the King of England. The United States has always been, and still is, a British Crown colony. King James I was famous not for just changing the Bible into the King James Version, but for signing the first Charter of Virginia in 1606. That charter granted America's British forefathers a license to settle and colonize America. The charter also guaranteed that future kings and queens of England would have sovereign authority over all the citizens and colonized land in America. After America declared its independence from Great Britain, the Treaty of 1783 was signed. That treaty specifically identifies the King of England as the Prince of the United States and contradicts the belief that America won the War of Independence. Presidents of the United States are forbidden any title of nobility and are subservient to the monarch. The U.S. President is Commander-in-Chief of the Armed Forces based at Camp David. Most U.S. citizens believe that the United States is a country and that the President is the most powerful man on earth. The United States is not a country. It is a corporation, and the President is President of the Corporation of the United States. He and his elected officials work for the corporation, not for the American people. Since the United States is a corporation, who owns the corporation of the United States? Like Canada and Australia, whose leaders are prime ministers of the Queen and whose land is called Crown land, the United States is just another Crown colony. Crown colonies are controlled by the empire of 3 city-states. At the center of each city-state is a towering, phallic-shaped stone monument called an obelisk that points skyward.
In D.C.'s city-state, the obelisk, known as the Washington Monument, was dedicated to Freemason George Washington by the Freemason Grand Lodge of the District of Columbia. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مستعمرة من مستعمرات التاج البريطاني، زيها زي كندا واستراليا ونيوزيلاند. في سؤال هنا، لما الصين حاولت تمنع تجارة الأفيون إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الأسطول البريطاني بجلالة قدره اتحرك على الصين. طيب ليه؟ إذا كانت الشركة اللي بتهرب وبتتاجر في الأفيون من المقرر إنها في الوقت دوت كانت تابعة لعائله روتشيلد، شركة خاصة، ليه يتحرك لها أسطول دولة علشان يعتدي على دولة أخرى؟ وده بيثبت إن عائله روتشيلد ما هي إلا واجهة للعائلة المالكه البريطانية والاسر النباله السوداء. Black nobility is a wealthy aristocracy of elite ruling families who solidified their power in the 12th century by intermarrying with the wealthy godfather families of Venice, Italy. They include the House of Hanover, Germany, the House of Habsburg, Austria, the House of Orange, Netherlands, the House of Liechtenstein in Liechtenstein, and most importantly, the House of Guelph in Britain. All of these family houses can be found on Queen Elizabeth II's family tree. For centuries, the black nobility have used their power and wealth to rape, plunder, and exploit every corner of the globe. وإن جزء من مهمتهم إن هم يجندوا أفراد جدد أو رجال أعمال أو ناس في مراكز معينة يبقوا تابعين للمنظومة بتاعتهم، وبيبقوا تابعين للعيلة المالكة بطريقة غير مباشرة. Nobility are the founders of the Committee of 300, which is also known as the Illuminati or Illuminated Ones. Queen Elizabeth II is head of the committee of these 300 ruling families. 14 U.S. presidents, including George Washington, are known to be 33rd degree Masons. المنظومة دي في الآخر هتلاقي فيه أكتر من كيان بيربطهم مع بعض، زي الفري ميسون أو الماسونية، زي السكول اند بونز اللي هي الجمجمة والعظام، وزي الإيموناتي اللي هي المتنورون. لكن في الآخر البص العيلة المالكة البريطانية. Warburg, Rockefeller, Harriman, and Morgan backed the uprisings that led to the 1917 Russian Revolution. Their strategy was to finance both sides of wars and revolutions, which gave them control over the winners, the losers, and the outcome. Between 1918 and 1921, 14 million Russians died from war and starvation under Lenin's Bolsheviks. By 1919, Lenin ran up a national debt to the Rothschild banksters of $60 billion, which put Russia firmly under their control. To this day, the Rothschilds have stopped the heirs to the Tsar's fortunes from claiming their deposits held in Rothschild banks. Those fortunes are now worth an estimated $50 billion. Joseph Stalin, who was financed by the same money cartel, replaced Lenin as Russia's brutal new dictator. نرجع تاني للحرب العالمية الأولى. خدوا وعد بولفور، الكلام ده كان سنة 1917، لكن ما قدروش ينفذوه. فقامت الحرب العالمية الثانية اللي هي خلتهم يقدروا ينفذوه، وده بحجة إن ملايين من اليهود ماتوا. طيب هما اللي قتلهم هتلر يعني ألمانيا، طب ما تعملوا لهم وطن في ألمانيا. ولكن طبعا الهدف فلسطين. طب يا ترى فلسطين بس؟ تعالوا نشوف. And the rise of Hitler, Professor Anthony B. Sutton shows documented evidence that U.S. corporations supplied money, gas, vehicles, and weaponry that helped Hitler launch World War II. Prescott Bush, father of George Bush and grandfather of George W. Bush, supplied raw materials and funneled vast sums of money and credit to Hitler's Third Reich. Under Trading with the Enemies Act, the U.S. government seized businesses operated by Prescott Bush and Skull and Bonesman Averell Harriman, including New York's Union Banking Corporation. These seizures were based on evidence that Bush and Harriman had been operating front organizations for Hitler's Third Reich. Their German partner was the notorious Nazi industrialist,
named Fritz Thyssen, who wrote a book of confessions called I Paid Hitler. Professor Sutton lists Rockefeller's Standard Oil, Henry Ford's Ford Motor Company, J.P. Morgan's General Electric, ITT, and the DuPonts as suppliers for Germany's rearmament program. But why on earth would Jewish bankers and corporations finance a monster like Adolf Hitler? علشان نعرف ليه لازم نرجع لنسب أدولف هتلر نفسه، لأنه ما كانش يعرف اسم جده أو أبوه ما كانش يعرف اسم أبوه. الموضوع باختصار إن ألويس اللي هو أبو هتلر من ميلاده لغاية تقريبا لما كان عنده 39 سنة كان واخد اسم والدته لأنه كان ابن غير شرعي وما كانش يعرف مين هو أبوه. ولما والدته اتجوزت ليوهان جورج هتلر غير لقبه من شاكل جروبر لهتلر. شاكل جروبر ده كان لقب والدته نفسها. كانت بتشتغل في اوتيل يملكه سولومان روتشايلد، ومن هنا في أقاويل إن جد هتلر اللي هو ابن مايا روتشيلد اللي سافر على النمسا. It is a well-known fact that Adolf Hitler went to great lengths to cover up his family history, even arranging for the assassination of Austrian Chancellor Dollfuss, who investigated Hitler's family. The Dollfuss file, now in the hands of the British Secret Service, revealed that Adolf Hitler's grandmother, named Maria Anna Schicklgruber, worked in Vienna as a live-in housemaid at Solomon Rothschild's manor next to his hotel. When Maria Anna Schicklgruber's pregnancy was discovered, she was dismissed. Adolf Hitler, the grandson of Solomon Rothschild, earned a reputation as the most evil man the world has ever known. But more evil than Adolf Hitler were the men who created and financed him. Hitler's revolutionary activities in Germany landed him in prison for 5 years. This so-called prison was Landsberg Castle, a comfortable, privileged pastoral setting where Hitler was groomed for the job of Führer. هنا برضو في حاجة غريبة شوية. يعني أدولف هتلر من يوم ما اتولد لغاية سنة 1913 وهو عايش في النمسا. سافر على ألمانيا وفي خلال سنة واحدة بس قدر إن هو يصبح ضابط في الجيش الألماني، مع إن هو أصلا لما ساب النمسا كان هربان من الخدمة العسكرية. With the fall of Nazi Germany right on schedule, Stalin officially announced to the world that Hitler had escaped. US and British spin doctors quickly changed the story, claiming that Hitler had committed suicide and that his body had been burned beyond recognition by his own officers. The key words are beyond recognition. With the fall of Nazi Germany, the Rothschilds wasted no time waving their Balfour Declaration at the British government and reminding them of their written promise to give them Palestine. But in World War II, the British needed Arab oil and signed an agreement with the Arabs which forbid Jewish immigration into Palestine. Then at the end of the war, the British broke their agreement with the Arabs and allowed the Rothschild Jewish Zionists to smuggle hundreds of thousands of Jews from around the world into Palestine. To win public support, the Rothschilds, who owned Reuters and the Associated Press, bombarded their media empire with images of homeless Jewish Holocaust refugees crowded together in ships off the coast of Palestine. On October 24, 1945, the bankster pirates gave birth to their most powerful weapon of global control, the United Nations. According to plan, the British pulled out of Palestine and gave the land to the Jewish Zionists. In 1948, the bankster-controlled United Nations officially turned Palestine into the Zionist State of Israel. To deal with the millions of Palestinian residents, the Israeli Jews massacred and drove them from their villages and homeland. The Jews herded the Palestinians into two separated regions called the West Bank and the Gaza Strip. The Rothschilds soon began financing Jewish Holocaust refugees to build illegal Jewish settlements on Palestinian land. According to author Simon Schama, the Rothschilds own 80% of the land of Israel. في مؤرخ بريطاني معاصر اسمه سايمون شاما، ده في كتاب أصدره في السبعينات أكد فيه إن عائلة روتشايلد بتملك 80% من أراضي إسرائيل.